Добрый день, меня зовут Константин Гризов, я председатель комитета платформ. Мы рады, что сегодня открывается наш первый международный платформ Finnoway Армения, который мы проводим вместе с нашим стратегическим партнером Странным банком Армении, платежной системой АК. И сегодня более чем 1500 делегатов соберутся на нашей площадке с 31 страны мира. Мы будем, соответственно, обсуждать развитие новых проектов. Естественно, мы обсудим, как вообще с помощью нашего форума придать дополнительный импульс развитию экономики Армении. Много будем говорить о искусственном интеллекте, развитии государственных услуг в цифровом формате. Естественно, вопросы кибербезопасности, финтеха, open banking, open API, электронная коммерция, устойчивое развитие, вообще направление, все, что связано с кадрами. Так что нас ждет насыщенная повестка. И вот с сегодняшнего дня теперь мы в Армении. Наша задача привлечь сюда международный опыт, соответственно, чтобы в Армении запускались масштабные проекты и можно было посмотреть, что происходит в мире. Соответственно, спикеры выступят из таких стран, как США, Южная Корея, Китай, Великобритания. Мы пригласили коллег из стран СНГ, соответственно, Казахстан, Узбекистан, Россия и так далее. Так что насыщенная повестка. Сегодня будет много экспертных выступлений. Коллеги из Центрального банка поделятся своими, опять же, новыми проектами. Министерство высоких технологий тоже представит ряд своих проектов. Сегодня будет больше интересных совместных международных проектов. Так вот тоже ответить на все вопросы. А когда и почему было принято решение проводить платформу именно в Армении? Если честно, мы давно обсуждали совместный проект с руководством Центрального банка. И в прошлом году, в октябре, мы договорились, что с 2025 года будет проходить наш совместный форум с Центральным банком Finnoway в Армении. И мы его реализовали, опять же, с учетом того, что у нас достаточно богатое проведение подобных мероприятий в других странах региона. Последние 5 лет мы проводим мероприятия в Центральной Азии, и вот с этого года теперь на Южном Кавказе наше совместное мероприятие будет проходить. Я уверен, что на исходной основе. Ну, с учетом того, что мы приглашаем как и международных экспертов, международные компании, компании вообще из региона, самое главное посмотреть, опять же, на новые проекты, новые технологии, да, говорится, обменяться опытом непосредственно. Так что для нас это как раз стратегическая задача привлечь экспертизу, да, посмотреть, что происходит в мире и как это можно масштабировать здесь, соответственно, в Армении. И вот мы видим уже с учетом того, что достаточно большая у нас доля именно таких серьезных участников, да, со стороны банков, финтех-компаний, представителей бизнеса непосредственно. Поэтому это показывает, что Армения заинтересована в цифровизации. А цифровизация – это драйвер развития экономики. Поэтому здесь все это, говорится, как собирается у нас как пазл. Поэтому мы сегодня здесь, и международное сотрудничество, и мы покажем действительно, как есть смысл развивать новые проекты в мире и, в частности, в Армении.
Bari Luis. Доброе утро. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, ladies and gentlemen. We're pleased to welcome you to the Finnoway Armenia International Plus Forum. For the first time ever, one of the largest cross-industry events is starting in the South Caucasus region, right here in Yerevan. The Plus Forum is supported by the Central Bank of the Republic of Armenia with the Armenian Card National Payment System as the co-organizer. Finnoway Armenia is a unique platform that has brought together under the same roof government officials and regulators, top managers from fintech companies, IT parks and accelerators, banks and payment systems, stock exchanges, venture capital companies, IT and telecom firms, insurance companies, investment brokers, cryptocurrency businesses, retail chains and e-commerce, investors and business angels from Armenia, the South Caucasus, and the Central Asia, as well as different other regions. Together, we will be opening up new opportunities to accelerate digitalization, which has already become a key driver of the economic and social progress. Particular attention will be paid to the further development of Armenia's modern digital society, AI, e-gov, the transformation of banking, fintech, the payment market, cybersecurity, and definitely retail. The Finnoway Armenia Forum is not a mere platform for sharing best practices and expertise, but also a unique opportunity to establish new business contacts, don't miss the chance, form partnerships, and of course, launch joint initiatives. We thank our partners for their support and the inspiration, and all the participants for their active involvement in this great dialogue. I am confident that today's discussions and exchange of opinions will be an important step towards the formation of a modern digital society in the Republic of Armenia and, of course, beyond. I invite, at this moment, Alexander Grizo, the chairman of the Forum Steering Committee, to open our event with a welcoming speech. Mr. Grizo, the stage is yours. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам на сцене. Good morning. Утро доброе. Я мог бы добавить еще пару фраз, например, на эстонском «терехомникут» или на кисуахили «хабаре заказе». Но я думаю, мы начнем с другого. Я раскрою с самого начала один главный секрет нашего оргкомитета. Традиционные цвета, в которых, если вы посмотрите на все предыдущие форумы, которые мы проводим уже 16 лет, они, в общем-то, в таких голубых, синих тонах и так далее. Но когда встал вопрос о том, что мы проводим наш Finnoway Армения здесь, в Ереване, мне тут же вспомнилась моя первая поездка в начале 2000-х годов в Китай, где мы были приглашены одной из ведущих китайских IT-компаний, и они первым делом рассказали мне, что между собой они называют Китай China Red. Поэтому, когда мы готовили визуальное сопровождение нашего форума, я извиняюсь, я буду с вами до конца откровенен. Я, конечно, понимаю, что Армения чуть меньше Китая, как по населению, так и по территории, но мы решили, что вот именно красный цвет, он создаст очень благоприятную обстановку для старта нашего замечательного форума Finnoway Армения. Аплодисменты, господа. Ну а теперь, с вашего позволения, я приветствую всех участников нашего международного платформа Finnoway Армения. Как вы все, конечно, знаете, это одно из крупнейших мероприятий не только на вашей территории, но мы начинали в этом плане с Центральной Азии, который впервые организуем в Ереване и во всем регионе
Южного Кавказа в целом. При этом стратегической миссией платформа Finnoway Армения является создание коммуникационной платформы для конструктивного диалога представителей государственных структур, бизнес-сообщества, которые считают, что настало время для самого активного движения Армении в ее цифровое будущее. Именно поэтому мы и собрали на эти 2 дня представителей государственных органов, регуляторов, руководителей ведущих банков и финтех-компаний, акселераторов, фондовых бирж, венчурных и инвестиционных структур и многих-многих других, причем не только из Армении, но и из всех стран Южного Кавказа, Центральной Азии и целого ряда других регионов мира. О чем будет вестись наш диалог в рамках самых различных сессий и дискуссий? Конечно же, о содействии цифровой трансформации, стимулировании инвестиционного роста экономики и укреплении международного сотрудничества, развития новых перспективных проектов. Иными словами, обо всех инициативах, направленных на повышение эффективности и устойчивости государственных, финансовых и технологических экосистем. Уверены, что благодаря всем вам, которые собрались в этих залах и без которых наш оргкомитет не смог бы провести этот эффективный форум Finnoway Армения, мы будем вместе работать над созданием цифрового будущего Армении. Желаю всем нам интересных дискуссий, новых знаний и вдохновения. Добро пожаловать на Finnoway Армения. Спасибо, господин Грызов. Только добавлю, что Китай тоже создали армяне. Так что спасибо вам за приветствие. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, господа. So the next we're going to have the welcoming speech by Konstantin Grizov, the deputy chairman of the steering committee. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause to Mr. Grizov on the stage. Konstantin, please, the stage is yours. Баров, Дзес. Наша команда Plus Group активно расширяет географию своих международных платформ, которые мы проводим уже 16 лет подряд. И сегодня совместно с национальной платежной системой Armenian Card международный платформ при поддержке Центрального банка Республики Армения стартует. От имени всего оргкомитета хочу поблагодарить участников за интерес и вовлеченность к этому поистине грандиозному событию. Ведь вместе мы создаем не просто первую в регионе Южного Кавказа межотраслевую площадку такого масштаба, но и центр концентрации знаний, опыта, контактов, который с каждым годом будет становиться все сильнее. Отдельная благодарность всем нашим партнерам и спонсорам, а именно генеральному спонсору компании Nobel Identity Payment, платиновому спонсору компании Future Payment Systems, золотым спонсорам компании BPC, Cube Invest, Freedom Broker, Ratexa, Tieta Every, Vision Labs, Campus Plus, Eden Lab и Creation. Безусловно, этот платформ один из самых интересных мероприятий в регионе в плане освещаемых тем и состава спикеров. Хотел с вами поделиться официальными цифрами мероприятия. Мы получили более 1500 заявок на участие в качестве делегатов из 30 стран мира. В ходе конференции выступят 130 спикеров международного уровня. Среди стран-участников Индия, Китай, США, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Корея, Япония, Россия, Узбекистан, Турция и многие другие страны. Параллельно с конференцией работает масштабная выставка технологий бизнес-проектов. Свыше 50 экспонентов представят новые технологии. Всем нам удачи,
и успешной интенсивной работы. Спасибо. Спасибо, Konstantin. Thank you very much, Konstantin. Just before we proceed, let's watch a very short promo video of our forum and then we'll proceed with our regulations. Please, let's have a look at our screen. Give a big round of applause because these numbers are indeed quite indicators and quite interesting ones. And ladies and gentlemen, before we proceed with another welcoming speech and the keynote speech of this opening part, let me just turn to some of the regulations of our forum. So let's spend just a couple of minutes on the regulations as mentioned by me. So when it comes to the location, the forum will take place in two conference halls. This is one of them. So this is the conference hall number 1. And the second one is right next to the Central Bank of Armenia's pavilion. It's right next to that one, and it's called conference hall number 2. The exhibition will be open from 9 to 8. You can view the floor plan and the program in the mobile app at app.plus-forum.com. You will see that URL frequently on our screen. Simultaneous interpretation, as some of you already know, and if you haven't yet, grab your interpretation gadgets, please. During the forum, we'll be providing the simultaneous interpretation, and it will be available in both halls. Both is this one, the conference hall number 1, and definitely the conference hall number 2. You can pick them up. The headsets are available right at the entrance to the hall. So when it comes to the mobile application, you will be seeing many times on the screen some of the signs and some of the notifications about the mobile application. You need to download it from the forum's mobile app by scanning the QR code on your badge. The badges are available at the registration desk. I'm more than sure that you have already done so. So with the mobile application, you can see the following features. Participants lists with the photos. I think it's very important, especially when it comes to the investors and some other contacts that you want to make. You can also chat with the participants, and also you can learn about the latest version of the program. The program is a bit dynamic and sometimes it might be updated, so just try to follow the updates on the mobile application. Also, you can ask the speaker a question during the talk. By the way, we're not going to have typical Q&A sessions, so go ahead and use the application in order to come up with your questions to our speakers. Also, we will be having important announcements from the organizing committee available on the mobile phone. And list and information about the forum's partners and sponsors. Konstantin has just mentioned about our sponsors, and we're very grateful to them for supporting us and for making this day possible. Also, the exhibition floor plan. You have come through the exhibition hall in order to come to the conference hall 1. It's quite a rich one, and there's lots of representation of fintech and other fields companies. So the plan is available also on the mobile application. You can also organize the meeting scheduling. You can use the meeting scheduling service, which is again available in that application. And when it comes to how we can ask questions to the speakers. So again, you need to open the mobile application, go to the program tab, and then select the desired session, and then tap the question mark, the button, choose the talk you'd like to ask a question about. The latest version of the program is again available in the forum's mobile application. And we have a chatbot which speaks Armenian, English, Russian. You can also probably try Chinese or Estonian. It might still respond to you. So go ahead and try to use our chatbot. We're pleased to introduce the official forum chatbot. It's called Plus Forum FAQ Bot, your helpful assistant for navigation and communication with the organizing committee. So you can see it's going to be quite an interactive process, and the organizing committee is quite reachable through the application. Don't miss the chance. With the chatbot, you can learn the forum agenda and the session schedule, get information about the speakers and the participants, and also ask questions and receive prompt answers, find the locations of the halls and the forum zones, stay up to date with the latest event news. And the chatbot is available 24/7 and is ready to make your forum experience as comfortable and productive as possible.
Launch the bot by visiting our forum's Telegram channel. It's Plus Forum Eurasia. You'll find a link in the channel's pinned message. You can also subscribe to Plus Group Telegram channels at the Plus Consulting booth number 16 in the exhibition hall. So, of course, we are all hungry about knowledge, but we can also become hungry because of the knowledge. So in order to organize the catering, our organizers has set a special zone for the catering, and it's available on my left side, on your right side. If you just enter from the hall, if you enter just to the hall, it's on your right side. So during the Plus Forum, coffee breaks will be provided for the delegates, partners, and sponsors. And our volunteers and directional signage will help you to find your way. The parallel sessions. Colleagues, please also note that starting at 10, parallel sessions will run in both halls. We ask you to review the forum program in advance and to be punctual. We'll be trying to be very strict when it comes to our agenda, so indeed try to be punctual. Thank you all for taking your time to join us today, and I'm pleased to declare that this is the official start of our forum, and I'm happy to invite everyone to engage in discussions, exchange values and ideas, of course, and gain new impressions. But before that, dear guests, this is my biggest honor right now to ask our colleagues to turn on the welcoming message of Martin Galestian, the governor of the Central Bank of Armenia. Let's applaud and watch the welcoming speech together. Thank you. Dear friends, welcome to the International Plus Forum Finnoway, Armenia, a true meeting of the minds that gathers innovators, policymakers, and visionaries shaping the future of finance and technology. Although I could not be there with you today, but I'm pleased to extend my greetings through this recorded address. The Finnoway Forum covers a remarkable spectrum of ideas, touching upon everything from GovTech and RegTech to open banking, instant payments, and digital infrastructure, from AI applications in business and government to emerging world of blockchain technologies. The financial system is undergoing a profound transformation. New technologies are changing how we pay, lend, and invest. Innovation in finance has the power to reshape and enhance the products and services we're able to provide to customers. At the Central Bank of Armenia, we see it as our mission to enable that transformation by providing the right preconditions for sustainable and inclusive innovation. Together with our partners in government and the private sector, we have been building the foundations for digital society and economy in Armenia. Our digital transformation agenda is based on complementary pillars of digital identification, data interoperability, cybersecurity, and governance, following the best international practices. Our approach to digital transformation is systemic and institutional, rather than peaceful. It allows us to take great leap forward into digital innovation and provides the private sector with precisely the type of digital architecture and foundation needed to innovate and introduce new digital solutions that will transform our society and economy. At the same time, we are taking several steps to accelerate innovation in the financial system. To this end, we are exploring the introduction of innovation facilitators, including innovation hubs and regulatory sandboxes. In the near future, we will be launching a public consultation with market participants to better understand the suitability of these tools and how they can best serve the needs of the Armenian market. During the Finnoway Forum, I encourage you to visit Central Bank stand, engage with our team, share your perspectives on the innovation facilitators, and take part in our scheduled talks. I also encourage you to explore the full breadth of topics at the forum. Visit different stands, engage with fintech innovators, IT companies, and international experts. Listen, ask questions, share your experience, and connect with those shaping the future of payments, banking, and digital services. Thank you, and I wish you an inspiring and very productive forum. Thank you very much, Mr. Galestian.
So I think it was an important call. We will be definitely visiting all the stands here. And again, don't miss the Central Bank of Armenia stand, because I think it's a rare chance also to come up with questions and also learn about the recent innovations and the ones that are expecting our country. Just before we proceed, we're going to have our keynote speech. And this is my biggest honor to invite here Mr. Hovhannes Khachatryan, Deputy Governor of the Central Bank of Armenia, who will be talking about the current trends and development of the financial sector in Armenia. So, Mr. Khachatryan, the stage is yours, please. Good morning, everybody. Pleasure to see this big number of bright people here in Yerevan this sunny day, November day. Sorry about this weather. Some of you may be reluctant to go back, but we can have you more than during this two-day event. Dear guests, dear partners, financial technology sector, colleagues, esteemed guests, we are kicking off this wonderful event. This is first in its kind forum organized in Armenia together with PLUS, and we are very excited about that. What's going on around us right now? We are in this bigger region of South Caucasus and Central Asia, which is under the focus of all politics, global trade, logistics, investors, and it attracts really, we feel that passion from abroad. It attracts capital investments, entrepreneurs and talents here. And this is the right place and the right time to have this kind of wonderful event. The innovation is driving our societies, our countries, and this is the real driver of growth and prosperity, and human capital and technologies is critical, especially for this kind of small countries as Armenia is. Mr. Grizov is right. Armenia, together with China, we are together almost 1.5 billion people. Let's go through some just facts that what we did in last couple of decades. Armenia started its, I have some marker to, who will control this? Here we are. The technology starts with this. Yeah, which one? Oh, you just need to click the button. Yes. We have started our institutional reforms very early, in early 2000s, and all the Basel III adoption, the consumer protection ecosystem with the financial mediator, the mandatory insurance, deposit guarantee fund, establishment of Armenian card as a national payment infrastructure, centralized credit bureau, national mortgage refinancing organizations, stock exchange in the group of Warsaw Stock Exchange now, and many more institutional layers that we establish. It's a strong ground for further developments. And about some recent trends in last couple of years, the cashless economy and e-governance, e-economy, e-society generally is under the focus of central bank, of the government and the businesses. The cashless payments increased 22 times in last 5 years, and total transaction volume growth by 109%. We have covered the whole country from every small village to small groceries and shops, the payment infrastructure supporting the major local and international payment services. We have 11 million accounts, bank accounts, 800,000 active e-money wallets, and the penetration of banking and financial sector, both insurance, loans, deposits, cards, etc., is quite high. Second, we would like to emphasize the openness of Armenia
towards the world. The new ideas, innovation, new companies, and cooperating with all regions. We are the part of the Eurasian Union. We are in this very interesting region. We are partnering with different countries throughout the world. And international payments increased by 4.5 times in last 5 years. Armenian card, for example, is increasing its interoperability with different international institutions, with different national infrastructures to make the seamless payments globally. Let's remind you that we are a diaspora nation, and it's very usual for us to serve diaspora accounts. We have customers from all continents, and this is not something new for us. The world is opening up, and we are ready for this openness from this moment. Further about the new technologies, they're coming, the crypto market and technologies is just an example. We decided to go through holistic regulation of the system. Just on the right side is some figures that these astonishing figures, high growth of now $3.5 trillion market cap is already very serious, $150 billion global trading volumes. Armenia, by acceptance index, is somewhere in the middle by 79%. We want to be slow, to go forward slowly but surely. We don't want to compromise our financial system by technology just itself. And on the left side, just our thinking process that we are technology neutral. Whatever we are regulating, it's same activity, same risk, same regulation approach, and we want to be active listeners what the industry is doing and reflecting that, but without jeopardizing the main pillars of prudence in the country. And financial stability and consumer protection is one of the pillars that we would like to control, and compliance of AML CFT is non-negotiable, and market conduct and competition is also very important. Just one case that, according to our legislation, this all crypto world should be cashless. It's we see some criticism that it's restricting the market, but these markets are about innovation. These markets should not, at least, be about money laundering or crime. Next, couple of words about capital markets. We see tenfold increase in securities accounts, 4 times increase in 5 years of stock exchange volumes, which are still very modest. We are going interoperable with stock exchange, with different regional exchanges. You may know the Tabadul platform, which is promising, and we are opening up in that field as well. We have introduced a regulation of crowdfunding, which is very important for early stage, idea stage startups to enter into capital market. The government is providing several initiatives for SME businesses to enter the capital market by covering part of issuing costs. Among other very important reforms that we managed to have, and some of the authors of this reform are here sitting with us, and we are proud of that, is the pension reform. Currently, the pension funds, 2 of them, operating in Armenia, manages $3.5 billion of assets. It's 8%
annual average return that they are delivering, and 25% of current that number is just accumulation coming from the investment return. The 34%, more than a third of investments are made abroad. Together with our $4.5 billion international reserves on commercial banks and securities firms, this is the other channel where Armenian savings are invested abroad. I will say just a few words about this digital agenda. We will have chance to talk about that. The technology penetration into financial sector and our effort as a central bank is just a part of a global picture, what the government, what the country is doing. The digital agenda is taken very serious, is on the institutional rails, and we have created information system agency in Armenia, which will oversight public and private infrastructures and services, set standards for interoperability, set standards for cybersecurity, and we believe that innovation and technologies are the only source for good governance, for better services in financial sector and in other sectors and in public sector as well. And these all systems should work interoperability. You cannot make innovation in financial sector when you have some problem in public sector or in other services. There is a well-known quote that we have to create it. It's a prediction of the future is a waste of time. The other day I was listening to a Russian famous psychologist. He's talking also about technology. And it's really very hard to imagine what will be the future of banking, how AI will penetrate in our life. As we couldn't predict how, for example, telecom, internet could affect our lives. We couldn't imagine that. But we should be in the process of innovation together in cooperative mode, openly, based on the trust, based on respect, based on inclusion. And we believe that our initiatives in different areas of open banking, open finance, the interoperability system, the cross-border initiatives, all is complementing each other, and we believe in bright future, and we believe that Armenia in this wonderful region will be one of the main local centers for excellence, for technology, for financial services, and for generally for development of our society. Thank you very much, and I wish you great panel discussions, great meetings. It's very important to meet to each other. I hope you have a lot of business cards with you to share with other colleagues. Enjoy Finnoway Armenia. Thank you. Thank you very much, Mr. Khachaturian. Thank you. I think the numbers were indeed impressive and the speech was indeed inspiring. Just follow the call of Mr. Khachaturian, try to meet and try to talk. I think that would definitely design the future. So, ladies and gentlemen, we're right on time, and we'll be starting in a couple of minutes, more precisely in 3 minutes. The first session here in this conference hall will be hosting here. This is going to be our biggest honor to host here Elina Tikhonova, who's going to be the moderator of a very important session, and she'll be inviting her panelists. So it's going to be here in 3 minutes at this hall, and in parallel, in the second hall, we're going to host Viktor Dostov. He's an international expert of digital financing, so he's going to moderate another session in the parallel hall. Ladies and gentlemen, we'll just have a break for 3 minutes. You can use these 3 minutes and try to be here on time so that we can launch our sessions. Thank you very much.
Վարդան
Պիտի խնդրենք ֆորումից խոսեք եւ նաեւ ասեք ինչպես եք գնահատում Հայաստանի թվայնացման ընթացքը ֆինանսական եւ պետական կառավարման։ Այս ֆորումը, որ անվանել ենք Finnoway Armenia նորարարական ոճով, կազմակերպվում է Կենտրոնական բանկի աջակցությամբ Plus հայտնի ֆորում կազմակերպող ընկերության կողմից մասնակցում են Հայաստանի ֆինանսական կազմակերպություններից բազմաթիվ ընկերություններ, տեխնոլոգիական ընկերություններ, ու այս ֆորումը շատ կարևոր է, որ տեխնոլոգիական ֆինանսական ընկերությունները, կառավարման մարմինների ներկայացուցիչները, կարգավորող մարմինները հավաքվում են քննարկելու նորարարությունը, տեխնոլոգիական վերջին զարգացումների ներդրումը ոլորտում եւ սպասում ենք շատ հետաքրքիր ներկայացումներ, տաղավարները եւս շատ լավ ներկայացված են հայկական եւ ոչ միայն հայկական ընկերությունների կողմից։ Երկրորդ հարցը տեխնոլոգիական թվայնացման գործընթացը Հայաստանում գնում է շատ նորմալ տեմպերով, ինստիտուցիոնալ մակարդակի վրա է բարձրացված, գուցե լուծումները արագ չեն ստացվում, բայց կատարվում է համընդհանուր ճարտարապետության վերափոխում, փոխգործելիության տեսանկյունից, նույնականացման տեսանկյունից, որը շատ կարևոր է, կիբերանվտանգության ստանդարտների ներդրման տեսանկյունից, եւ այդ ներքևի մակարդակում կատարվող աշխատանքը գուցե օգտատերերի, օգտվողների եւ բիզնեսների համար շատ տեսանելի չեն, բայց ես հույս ունեմ, որ թվայնացման այդ օրակարգը առաջանցիկ տեմպերով արդեն պրոդուկտներ է տալու, արդյունքներ է տալու, մարդկանց կյանքի վրա ազդող արդյունքներ։ Եվ արհեստական բանականության կիրառությունը այս բարակայում ինչով է խոչընդոտում կամ օգնում, հա, այլ ավելի արագացնում։ Շատ բարդ լայն հարց է, արհեստական բանականության գործիքները կիրառվում են բնականաբար ամենուրեք մեր ընկերությունների կողմից, մենք բոլորս կիրառում ենք, ռիսկերը արհեստական բանականությունից բխող եւ կիբերանվտանգության ռիսկերը եւ բազմաթիվ այլ ռիսկեր այն կառույցներում, որոնք շատ կարևոր են, այդտեղ պետք է պահպանվեն, որովհետև արհեստական բանականությունը կիրառել հասարակ փոքր հարցերը քննարկելու առանց տվյալներ տալու մի բան է, իսկ հաճախորդների տվյալներ եթե կան, եթե կարգավորող մարմիններ են, որտեղ կան գաղտնի ինֆորմացիա, այդտեղ խնդիրը բարդանում է, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է միայն զգուշավորության տեսանկյունից նայենք դրան, անպայման հնարավորությունների, որը արտադրողականության մեծ աճ կարող է բերել եւ կառավարման մարմիններում եւ ֆինանսական ծառայություններ մատուցողների մոտ։ Ճիշտ ասած թիվը չգիտեմ, տասնյակներ են, կարող է 100-ից ավել լինի, թիվը չեմ կարող այսպես ասել, երևի մի 30% ներկաներից, ընկերություններից արտասահմանյան ընկերություններ են, այդ ներկայացվածության տեսանկյունից, մասնակիցների տեսանկյունից, որպես անձինք, մենք 1500 կարծեմ մասնակից կա, որոնց երևի 1/3-ը էլի դրսից է։ Խաչատյան նոր կարգավորումները, որոնք օրինագծի փուլում են, տեղեկատվական համակարգերի մասին օրենքի, դրանք ինչ համապատասխանության ծախսեր կամ աշխատանքներ compliance-ի, ինչ է նախատեսում ֆինանսական համակարգի համար եւ նաեւ միջազգային ֆինանսական գործընկերների հետ հարաբերություններում։ Այդ քրիտիկական ենթակառուցվածքների պաշտպանության մասով այնտեղ կան կարգավորումներ։ Տեսեք, այս քրիտիկական ենթակառուցվածքները գնալով մեծ դեր են խաղում մեր ոչ միայն արտադրողականության process-ները, այլև բյուջեներում էլ, դա ծախսատար բաներ են, դա պահանջում են մասնագետներ, պահանջում են տեխնոլոգիաներ եւ փոխգործելիությունը այլ օտարերկրյա գործընկերների հետ եւս կարեւոր է, ստանդարտների պահպանումը շատ կարեւոր է, չեմ ուզում շատ մանրուքների մեջ խորանալ, մենք տեխնոլոգիական նույնիսկ պատերազմների աշխարհում ենք գտնվում, որ տարբեր տեխնոլոգիական պլատֆորմներ տարբեր աշխարհի մասերում ոնց որ մրցակցում են, մենք մի երկիր ենք, որ ուզում ենք համագործակցել բոլորի հետ, իսկ երկրի ներսում մենք որպես փոքր երկիր մենք պետք է ունենանք փոխգործելի
աշխատող եւ հնարավորինս ծախսատարության տեսանկյունից ընդունելի տեխնոլոգիաներ, անվտանգությունը պահպանված որպես անքննարկելի չբանակցվող հարց։ Եվ այդ PSD2 դիրեկտիվայի ներդրումը դա բաց բանկինգի, բաց ֆինանսների դիրեկտիվան է, որի վրա մենք աշխատում ենք, նորությունները կլինեն մոտակայքում։ Կլինեն ինչ-որ նմանատիպ բաներ, բայց մենք դրա ընթացքում ենք կոնկրետ մշակման, հենց այս պահին կենտրոնական բանկում։ Շատ շնորհակալություն, ստեսին։ Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Հովհաննես Խաչատրյան։ Ladies and gentlemen, welcome to our conference hall number 2. I think we should give a good round of applause to our ladies and gentlemen. Вопрос, что мы замечаем, что у нас есть в регионе определенное конкурентное преимущество, где мы можем конкурировать не только в регионе, но и в глобальном рынке. Мы в начале этого года, с января, представили очень такой, наверное, инклюзивный пакет поддержки нашей экосистемы, который именно работает в IT и хай-тек индустрии, естественно, включая и финтек.
Там есть и налоговый пакет поддержек, и поддержка так называемой R&D. И мы не скрываем, это на 7 лет объем поддержки в районе $500 миллиарда на такой промежуток времени. И мы, естественно, делаем, чтобы поддержать конкурентное преимущество нашей экосистемы. Какие вызовы у нас стоят? Естественно, новости, наверное, не скрою. Во многих странах, кто побывал, наверное, многие слышали, не буду называть страны, конечно, каждый всегда старается называть силиконовым долиной региона или силиконовой еще чем-то. И какой-то технологическим хабом. Это очень красиво звучит, но на реале надо еще и очень успешно уметь это реализовать. Мы не скрываем, что наши конкурентные способности и преимущества присутствуют в плане наших кадров и системы обучения, образования и, наверное, не секрет, и инклюзивности, открытости общества, принятия новых решений и адаптации. Я на самом деле уже давно, наверное, использую слово «горжусь», что у нас появилась, наверное, один из первых на постсоветском пространстве национальная платежная система АРК. Я, наверное, не скрою, что себя немножко считаю даже фанатом этой системы. И очень рад, что это было. Было время, когда я даже, тогда, наверное, мечтал, что платежная система могла бы работать на всем постсоветском пространстве. Сейчас какая-то частично, очень маленькая, такой скромном виде какие-то процессы происходят. Но, наверное, это такой интересный исторический момент был, когда мы заметили важность направления в этом и начали в это инвестировать. Сейчас у платежной системы есть много вызовов для развития. Центральный банк представляет, оставлю моей коллеге из Центрального банка, чтобы комментировал насчет цифровых активов, какая у нас в этом плане направление. Мы в этом плане нередко обсуждения проводим для дальнейшего развития, как мы это видим, для Армении. И я думаю, что будущее очень, на самом деле, интересно и очень много возможностей открывает. Но не скрою, что мы очень объемно начали последние несколько лет инвестировать в инфраструктуру для того, чтобы создать возможный потенциал для дальнейшего роста. Мне кажется, это такая основа для того, чтобы в дальнейшем развиваться и держать конкурентную способность и привлекать больше участников. Георг, можно я немножечко уточню, потому что вы здорово заинтриговали своей мечтой о том, чтобы Арка работала не только в Армении, если я вас правильно поняла, и вы обозначили какие-то небольшие шаги в этом направлении. В каких направлениях шаги и что это на деле означает? Знаете, я не представляю Арка сейчас, я пожелал бы, наверное, это оставить больше организаций, кто бы в этом могли представить, но, смотрите, наше министерство ведет политику в направлении цифровизации, кибербезопасности, инноваций и так далее, и так далее. Естественно, мы с нашей стороны видим в этом большой потенциал и хотели бы, чтобы в нынешнем глобальном мире, когда очень много меняется и адаптируется, определенные возможности, которые появляются, работали по очень известным правилам, очень принятым правилам, и наши организации в этом тоже участвовали, в создании таких возможностей и площадок. Как это будет работать, мы не знаем. Жизнь покажет. А стремиться не ограничиться только маленьким рынком, мне кажется, это очень естественно и очень натурально. И я просто обозначил так называемое желание стремиться развиваться и расти. Это очень классная амбиция. Георг, спасибо вам большое. Нарцисс, тогда с вами продолжим, если можно. Миссия Агентства информационных систем Армении, как она заявлена, формирование цифрового общества и экономики. Вот какие ключевые инициативы, программы сегодня для вас в приоритете для дальнейшего роста и еще более интенсивного развития? Thank you. Turning to English. Thank you for the organizers and distinguished guests, ladies and gentlemen. The agency is the outcome of the agreement between the government and the central bank to unite their efforts in building the digital society and economy's infrastructure.
to make sure that the digital ecosystem is developed based on organized and coordinated digital architecture. The overall vision has been so far that data is the next generation wealth of Armenia, and this access to data would enable both the government and the private sector building intuitive, seamless, and secure services, digital services, enhancing the Armenians' welfare. And our functions and mission is derived from that kind of vision. The mission is not only creating digital services and infrastructure or digitalizing those kind of systems, but also making sure that these are used at scale, that most of the Armenian population is utilizing both in their private and public sector kind of related life. Therefore, the overall digital architecture, I won't stop on services because services is the business of the private sector, but as a government and central bank joint endeavor, we are focusing on the digital identity as a major enabler. Karen will be talking about digital identity as our approach is that the government regulates and supervises the private sector in a competitive environment, provides those services. The second layer of our digital architecture are the delivery channels, and from the government standpoint, all the services will be available through a single kind of delivery channel. We call it hartak.am, and you could explore it and then provide feedback. Almost 600 services are explained in detail, and some of the services are available with new standards already. The third important layer that we are working on is access to data, which includes the based public databases, and we follow the open data policies. Therefore, any data that is not classified and any public data starting in 1 year after the adoption of the law, in 1 month, within 1 year, any data that the government collects and doesn't enable as a service to the users in electronic environment should be void. That means they won't be able to provide services if the data is not in the database, and these databases are not available through secure interoperability platform. And we adopt the European standards here. The X-road kind of concept is adopted as a transport mechanism for sharing the data. And this open data policy also related to the private sector. That means the private sector for their essential services will be able to join the X-road and then use the public data for their services, given they adopted the secure identity kind of solutions for themselves. We are working currently on the base registries. Our research has shown that there are 3 registries, key registries, that almost explain 80% of both public and private services. Number one is the population registry, which covers from birth to death all the life events of a person, including the contacts. And we are building from scratch. We are building a unified kind of population registry, which is not the case in Armenia. The law was adopted recently, and we are building the necessary infrastructure that would also enable printing our new electronic passports and electronic identity starting from June, July next year. And then basically the second registry is the company commercial registry, which is also on its way. We are building the new one. And the third one, addresses. And when I mention those basic registries, all the registries will be a single source of truth. That means no one in the government, at least, or on a contractual basis, the private sector, will not be able to copy the data from those registries, but will have full access of using these registries, enabling their services. The last point is these cloud policies.
And we have adopted cloud-first policies and working towards creating not only cloud-based infrastructure, but enabling services both for private and public sectors through software as a service or platform as a service ecosystem or marketplace as it's called. And lastly, I want to stop on cybersecurity. On cybersecurity, the country has made a major move forward. The cybersecurity law, again, will be adopted soon. And with that, we will have an independent regulatory and supervisory agency. And ISAA, the Information Systems Agency of Armenia, will be transforming itself into this regulatory and supervisory body, which will set the data and cybersecurity standards, as well as will define the critical cybersecurity infrastructure and adopt necessary standards and rules and regulations, and therefore will also supervise it. And that includes the financial sector. And I want to conclude with the memory why we have started all this endeavor, because there are three things that are common both for the financial sector and the government efforts. That's why both the government and the central bank have united their efforts. Number one is the identity. As a smaller nation, we need to have a unified standard. Second is access to data, and like open banking is also about open data policies in the finance industry. Therefore, the rules are the same and the legal basis are the same. And third, cybersecurity. And as a smaller nation, we couldn't afford building fragmented kind of systems. Therefore, we have decided to unite, and the central bank participation in this endeavor and the finance industry engagement in this endeavor is pretty critical, because if we follow the international best practice, if the finance industry is not engaged, then most probably you end up with a fragmented system, because one of the strongest players in the market remains outside and develop its systems in different way, which undermines the overall national level endeavor. Thank you. Мерседес, спасибо большое. Будет очень интересно сравнить вот тот путь, который выбрала для себя Армения в области кибербезопасности и финтеха в целом, с тем, куда движется сейчас Россия, насколько наши пути скоординированы и похожи. Мы сейчас продолжим об этом говорить уже с российским мегарегулятором. Но пока, так как Георга нам надо будет отпустить уже совсем скоро, в приложении вопросов пока не вижу. Если можно, если из зала есть у нас вопросы, давайте один вопрос. Мы готовы сейчас принять буквально коротенький. Никто пока не решается. Георг, в общем, не сильно и расстроен. Но, если что, я напоминаю, что форум идет 2 дня, и в кулуарах тоже можно будет общаться и вопросы задавать. Спасибо большое. Алла Станиславовна, ну что, сверим взгляды. Да? Насколько российский регулятор думает примерно в ту же сторону? Вот какое вообще, на ваш взгляд, платежное будущее нас ждет, и какие тренды будут формировать индустрию завтрашнего дня? Спасибо большое, спасибо, Елена, за вопрос. Отдельное спасибо и организаторам этого форума, и прекрасной Армении за такую прекрасную атмосферу и солнечную погоду. Но, возвращаясь к вопросу, платежи и расчеты занимают ведущее место в любой экономике, и не зря их сравнивают с кровеносной системой, да, любой финансовой системы. Поэтому развитие цифровой платежной инфраструктуры в фокусе, я думаю, любого регулятора, любого правительства, и мы тоже не являемся здесь исключением. У нас это один из стратегических приоритетов Банка России. Современная платежная инфраструктура, она служит и повышению доступности финансовых услуг для граждан, для бизнеса, и в том числе влияет на издержки. И, конечно, для нас задачей является снижение этих издержек. Сегодня банки знают о своих клиентах значительно больше, чем знали 10, даже 5 лет назад, и в значительной степени эта информация доступна благодаря платежам.
потому что, во-первых, их много, и только вот по нашей статистике официальной у нас каждый российский гражданин в среднем совершает не менее 2 безналичных платежей. Во-вторых, в платежах есть масса дополнительной информации, которая позволяет финансовым организациям фактически персонифицировать свои продукты, сервисы, отвечая на потребности своих клиентов. Ну а на развитие платежной индустрии, если говорить о будущем, о том, что влияет на развитие инноваций в платежах, влияют, наверное, таких 3 существенных аспекта. Во-первых, это запросы и ожидания этих самых потребителей, это глобальные технологические тренды, и, конечно, за ними обязательно надо смотреть и понимать, да, насколько они релевантны в той или иной стране. Ну и, естественно, ответная регуляторная политика. Вот, наверное, несколько значимых таких технологических трендов, их проявлений я бы могла сейчас отметить, которые сформировались за последние 3-5 лет, и мы считаем, что они фактически и предопределяют наше платежное будущее. Первое – это существенное расширение линейки платежных инструментов. Да, если буквально недавно это были карты, ну и электронные кошельки, и это было наше, наверное, такое основное безналичное средство, то сейчас к ним добавляются и платежные приложения, и различные системы быстрых платежей, instant payment, биометрия, цифровые валюты центральных банков, ЦФА, криптовалюта в тех странах, государствах, где допускается использование как средство платежа, и различные оверлей-сервисы, которые вокруг этого выстраиваются. Вот по оценкам аналитиков, доля таких альтернативных дополнительных платежных инструментов увеличивается, темпы роста операций с картами значительно снижаются, и мы это видим и по нашим цифрам, по нашей статистике. Тенденции очень схожие. Вот на не карты и кошельки в общем объеме безналичных транзакций уже приходится почти 14%, а еще в прошлом году их было меньше 6%. И фактически это приводит и к развитию новых форм эквайринга. Это и оплата по QR-кодам, различные мобильные эквайринг, различные облегченные пост, совпосы, биометрический эквайринг, оплата по Bluetooth и так дальше, и так дальше. Ну, про цифровые валюты центральных банков тоже можно долго говорить, этому много уделяется времени в повестке разных стран, кто-то с разной степенью продвинулся или пересмотрел свое отношение, но здесь мы, например, как Россия, видим значительный потенциал именно в технологии, которые используются на цифровых валютах центральных банков, в смарт-контрактах, когда именно технология позволяет существенно автоматизировать платежи при наступлении определенных условий. Здесь мы видим значительный потенциал, опять же, за счет упрощения цепочки платежей, за счет выстраивания так называемых умных платежей, а это сокращение издержек, увеличение скорости, это все то, что требуется конечному потребителю. Но системы быстрых платежей давно прочно вошли в нашу жизнь, здесь функционалы, доступные сервисы только тоже расширяются. Еще один тренд можно выделить, это биометрия. В ряде стран она получила достаточно широкое распространение и стала таким базовым ID. В ряде стран только начинает формироваться доверие потребителей к этой технологии. Где-то очень аккуратно на это смотрят, но то, что это тренд, это факт, и это можно констатировать. Ну и фактически эти тренды отражают не только выбор клиентов в пользу цифровых инструментов, но и усиливают давление на традиционные бизнес-модели. Тоже вот несколько цифр. Когда готовилась к этому форуму, по оценке Boston Consulting в международном платежном бизнесе, доля нетранзакционных доходов растет последние 5 лет. И ожидается, что по итогам этого 2025 года она составит почти 58%. То есть, видите, уже такое перераспределение в общих доходах платежного бизнеса идет в пользу нетранзакционных доходов. И это тоже глобальный вызов
да, потому что нужно адаптировать свои бизнес-модели, они должны пройти проверку временем, подстроиться, да, и обеспечить вот тот самый баланс разных участников платежного процесса. Ասելիքը լինելու է հետևյալը, մեկ հարկի տակ համախմբել ամենատարբեր բիզնեսների, ոլորտների ներկայացուցիչներին, ստեղծել ենթակառուցվածքներով հագեցված ուրեմն միջավայր, որտեղ որ մարդիկ կարողանան ազատ գործել, ստեղծագործել, ծավալել իրենց գործունեությունը, սկսած հասարակ ներդրողից, վերջացրած ուրեմն ամենաբարդ մտավոր աշխատանք պահանջող գործունեությունը։ Մի քանի թվական տվյալ էլ ներկայացնեմ, տեսեք, մեկ կտորից բաղկացած շինարարության ցուցանիշով այսօր Դալամ տեխնոպարկը Հայաստանի Հանրապետության ամենախոշոր շինարարությունն է, ավելի քան 154,000 քառակուսի մետր։ Այս պահին իրականացված է հիմնակամախքի ավելի քան 80%-ը, ակտիվ աշխատանք է տարվում այլ կապալառուների հետ, կնքված են ապակեպատման աշխատանքների իրականացման կապալի պայմանագրերը, լիֆտերի և էլևատորների պայմանագրերը, էներգետիկ և էլեկտրական մոնտաժի պայմանագրերը, Դալանը ակտիվ քայլում է առաջ, մենք նախատեսում ենք տեղավորվելով մեր քաղաքաշինական փաստաթղթերի մեջ ամեն ինչ հասցնել ավարտին, ինչպես որ նախատեսված է այդ փաստաթղթերում եւ մտնել շուկա, մտնել տնտեսություն այնպիսի մի հրաշք շենքով, որը վստահ եմ դառնալու է Երևանի այցեքարտերից մեկը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Անդրեասյան, ես երևի մի փոքր պարտատոմսերի հենց բուն պարտատոմսերի մասին խոսեմ։ Պարտատոմսերի բուն թողարկումը, որի տեղաբաշխողն է հանդիսանում Կուբ Ինվեստ ընկերությունը, մեկնարկել է Երևանից, պարզապես այսօր կունենանք պաշտոնական հրապարակման, այսպես ասած, բացման արարողությունը եւ բոլորին կհրավիրենք, բոլոր հետաքրքրվողներին, ցանկացողներին, պոտենցիալ ներդրողներին այցելել մեզ, մեր մասնագետները սիրով կպատասխանեն հարցերին, կտան ամբողջ տեղեկատվությունը պարտատոմսերի մասին եւ մարդիկ կարողանան ձեռք բերել։ Ունենք դրամային եւ ԱՄՆ դոլարով արտահայտված պարտատոմսեր, որոնց ծավալներն են 2.5 միլիարդ դրամ եւ 10 միլիոն ԱՄՆ դոլար, դրամային եւ դոլարային պարտատոմսերը թողարկվել են 36 ամիս ժամկետով, այսինքն 3 տարի մարման ժամկետ ունեն, տոկոսադրույքները անվանական արժեքտրոնային, այսինքն կուպոնի, այսպես ասած, արժեքտրոնի եկամտաբերությունը դոլարային պարտատոմսերի դեպքում 8.75%, դրամային պարտատոմսերի դեպքում 13.5%։ Բավականին, ինչպես պարոն Անդրեասյանը նշեց, ամբիցիոզ պրոյեկտ ունենք այսօր, տարածաշրջանում կարելի է ասել բացառիկ
եւ մենք էլ որպես ներդրումային ընկերություն եւ այս պարտատոմսերի տեղաբաշխող շատ ուրախ ենք, որ գտնվում ենք այս պրոյեկտի կողքին եւ միասին ենք իրականացնում այս պարտատոմսերի թողարկումը եւ տեղաբաշխումը, ինչպես պարոն Անդրեասյանը նշեց Դալանի մասով համ երկու բառ էլ ես երևի ավելացնեմ, մոտ 3000 աշխատատեղի մասին է խոսքը գնալու, այսինքն 3000 հոգի կարողանալու է աշխատի 34000 մոտ քառակուսի մետր տարածքի վրա, պահպանելով պարոն Անդրեասյանի նշած 15 քառակուսի մետր մի հոգուն բաժին ունենող տարածքը, իսկ ընդհանուրը, ինչպես նշվեց, արդեն 154000 քառակուսի մետր է, որը շատ բավականին լայնածավալ շինարարություն է։ Ես նաև կուզեմ նշեմ, որ կհրապարակվի ապագայում դրա մասին, բայց բոլոր պարտատոմսեր ներդրողները կունենան արտոնություններ տարածքների ձեռքբերման կամ ինչ-որ կոմերցիոն տարածքների կամ այնտեղ, եթե չեմ սխալվում, եթե հետաքրքրված լինեն անշարժույթի մեջ որոշակի անշարժույթի ձեռքբերման պարագայում կունենան որոշակի արտոնություններ։ Հիմա ես խնդրեմ պարոն Անդրեասյանի հետ պաշտոնական այս մեկնարկը անենք, զանգը հնչեցնենք ու եթե հարցեր լինեն, սիրով կպատասխանենք բոլոր հարցերին։ Մերսի։ Ստեղ կանգնում են, մնացածը հետևը կանգնում են։ Ստեղ ես։ Մի վարկան ստանոք մի քիչ։ Արսեն դու մտի կադր։ Սա չենք հաշվում։ Աչի ձախ։ Մի հատ կարող է այս պրոցեսը։ Մի վարկյան հիմա մենք մեր DJI-ն է
Таким образом, также присоединяться к мотивации клиентов, вот, работе с ними, выстраиванию как раз вот тех самых партнерских отношений. Надо сказать, что мы совсем вот недавно, мы буквально на Финнополисе об этом рассказывали, мы пришли к мысли о том, что все абсолютно то, о чем я говорил, должно работать, ну, наверное, в таком едином конструктиве. То есть все вот эти платформы, о которых я рассказывал, они и так работают при взаимодействии между собой. Но при этом важно, чтобы то самое благо, которое мы пытаемся донести и доносим до людей, оно доносилось и с уровня федерального, и с уровня регионального, и чтобы там могли участвовать и бизнес, абсолютно любой бизнес и банки. Мы с Федеральным министерством цифровых технологий прорабатываем сейчас проект, мы назвали его условно «Моя карта мир», за счет которого мы сможем объединить, так сказать, персонализировать, помочь человеку донести информацию о себе прямо сейчас, прямо здесь, на кассе, при покупке, для того, чтобы можно было показать не только все свои социальные статусы, которые могут позволить человеку получить в моменте скидку, либо вообще получить услугу бесплатно, но также воспользоваться теми программами лояльности, которые он имеет в каких-то магазинах, в каких-то организациях и так далее. Таким образом, мы сможем объединить, по сути, все, что, скажем так, человек накопил за время своей жизни, вот, покупая какие-то товары, будучи в определенном социальном статусе, будь это многодетный, будь это студент и так далее, да, для того, чтобы прямо сейчас получить скидку, либо какую-то услугу бесплатно. Вот мы, как я уже сказал, прорабатываем сейчас этот проект. Это будет довольно непростой, в общем-то, технологический проект, но движемся мы ровно туда. Ну, как я, наверное, начал свою речь, именно потому, что платежные рельсы – это то, что нам уже понятно и известно, и то, что, скажем так, будет меняться в зависимости от тех технологий, которые сейчас наиболее интересны людям, но при этом важно их использовать по полной. С выстроенными рельсами можно обеспечить доставку не только платежной информации, но и информации о человеке. Это самая гиперперсонализация. Спасибо. Дмитрий, спасибо. Так, что у меня все в порядке с микрофоном. Дмитрий, я хотела уточнить, то есть можно ли сказать, что моя карта мира – это вот еще один шаг в сторону унификации, но одновременно как будто бы и персонализации платежей? Конечно. Дело в том, что, ну, посмотрите, как развивались там платежи по картам, да, вот неважно какой банк-эмитент, вот неважно какой эквайр, с картой могу подойти, рассчитаться абсолютно в любой точке. Точно по такому же принципу должна развиваться и биометрия, точно по такому же принципу и QR должны развиваться, абсолютно все технологии, которые придут на рынок. Я как потребитель должен прийти в любой магазин и получить услугу, оплатив ее, соответственно, имея абсолютно любой инструмент на руках. Либо вообще не имея его, например, как в случае с биометрией, да, показав лицо. Поэтому кажется, что очень скоро вообще будет неважно, чем пользуется человек. Будь это карта, действительно лицо, либо другая модальность биометрии. Может быть, это будет мессенджер, может быть, это будет сам телефон, какое-то приложение и так далее. Важно, чтобы с помощью абсолютно любой технологии человек получать мог абсолютно одинаковое количество услуг и даже не думать о том, чем он пользуется сейчас. Спасибо большое. Мы тему биометрии продолжим совсем скоро с Кареном, потому что тут есть свои решения в этой области. Но сначала я предлагаю все-таки продолжить немножечко вот этот трек удобного и понятного гражданам оказания, в том числе государственных услуг, будь то социальные выплаты, либо какие-либо еще услуги. Хочу передать слово госпоже Шини Со, глобальная платежная экосистема Tencent. Она все-таки не только одна из крупнейших на мировом рынке, там через ее инфраструктуру больше 100 триллионов транзакций проходит, но и одна из самых высокотехнологичных, инновационных. Я бы хотела попросить поделиться вот опытом именно Tencent. Как с внедрением искусственного интеллекта, облачных технологий можно изменить сферу предоставления именно государственных услуг, при этом сохранив два самых главных параметра. Это доверие и безопасность пользователя и удобство пользователя.
Can you hear me? Да, все в порядке. Okay. Then because of actually I have prepared some of the slide, maybe I can share on my slide as well. All right. Can you see my slide? All right. Is everything okay on the screen? It's okay? Мы все слышим. Мы все слышим. Да, спасибо большое. Okay, all right. Thank you so much. Hi, everyone. I'm Shindy from Tencent Cloud, and I'm really happy to share with you today. So even though it's online, but I do hope that actually one day we can meet in person in beautiful Armenia to exchange more ideas. But today, I would like to talk about the digital trust and how AI and cloud are helping the government reshape the public service. And we'll look at one example that very close to our hearts. Okay, so this is actually the palm recognition, the palm. So a technology that let you simply wave and pay. So what exactly is the palm recognition? It's a fast and secure service that allow you to access, identify, and also pay all with your hands. So you don't need a card, cash, or even a phone. And most importantly is respect user consent. The system only activates when you are intentionally stretch your hand over the device, and that's what makes it both user-friendly and trustworthy. So a key foundation for the modern governance. So now you may ask, so why palm and not face or fingerprints? So the reason is simple. It's because of it's safer, more private, and more convenient. So the facial scan can misread in crowded environments. And the fingerprints, they need a contact. But the palm, it works even if you are wearing mask or sunglasses. So it's also scanned under the skin, reading your vein pattern. So it is practically impossible to fake. So it's not just a high tech, but also a high trust. So let me show you actually how it works. So the system actually is look at a multiple layer. So your palm prints, okay, your palm prints, your handshake, and even the vein that detected with the near infrared light. Each person's vein structure is totally unique. So even identical for the twins also are different. So these combinations of visible and invisible features to make palm recognitions extremely accurate and very hard to spoof. And in Tencent, we have been actually taken this technology to commercial scales. So our palm recognition system already serves like tens of millions of the users and has been deployed in thousands of locations. So recognitions take less than like 300 milliseconds, and the false acceptance rate actually is misidentifying someone is less than, like you can see, the 0.0001%. So basically, it's very accurate that it's meet the financial security standard. So this isn't just a lab technology, but it's a real, proven, and also working every day in the real world. So our algorithm has also been officially certified by the China's National Financial Technology Evaluation Center under the People's Bank of China. That means it's been tested to meet the same reliability required for financial institutions, which is a major step in building trust for the public service. So Tencent, as actually many of you know about us, operate one of the world's largest of the payment ecosystem through the WeChat Pay. So with over 1.3 billion monthly users and more than 100 trillion transactions annually. So this gives us a deep experience in the secure, large-scale identifiers and also the payment system, which we can now bring into the public governance, such as transportation, education, and actually also include the city management. So you can see, palm recognition is already being used in an open real-world scenario. So in Beijing Daxing Airport, this is a subway. Passengers simply to wave their hand to enter. In Shenzhen University, this is more than 50,000 of the students use their palm pay for canteen and buses, with over like 100,000 of the transactions a day. And merchants like 7-Eleven and the gyms, they use it for convenience, cashless of the payments. So this example is show how digital trust can improve every day, from transit to retail to education. So of course, the key is not just accuracy, but consistently in the different environment. So our AI algorithms are designed to adapt to the lighting, angles and humidity conditions.
Whether you are in a bright metro stations or the foggy street or even a swimming pool area. So the adaptability that ensure the fast recognitions and low field breaks anyway. So something essential for the public service use. So we can say, to put it in a perspective, so even with 50 million of the users, Tencent, they achieve fewer than 1 misidentifications in hundreds of trillions of verifications. So basically, this is 0 errors at the massive scale. And this kind of reliability actually is also exactly what governments that need to deliver the safe, seamless digital service. So we can see here is one of our example. So in Indonesia, this is one of the Indonesia's largest state-owned bank. They adopted of the Palm Pay to improve customer user experience and expand the financial inclusion. They started small, just a few devices in the internet cafe, but now they are scaling up to the nationwide. So for users, it's incredible, very simple. So you just wave your hand and payment is done securely. So no need for an app or physical cards. So perfect for communities where the digital literacy is still developing. And this is another one at our Shenzhen University. So students that use their palm recognitions for everything from the cafe payments to shuttle bus access. So this is a great example to how trusted AI can be integrated into our daily campus life. So turning a simple hand gesture into a complete and also the secure ecosystem. So this is another in Indonesia. So some schools now, they are using the palm recognitions for attendance tracking and access control. So teachers and students, they are simply scan their palms, to check in, which connect directly to the school's learning management system. So in the buildings, the employees can also use their palm access to enter the office. So they can replacing the ID cards with something that can't be lost or stolen. So this is one of my favorite cases in Beijing Daxing subway. So this is the world's first underground railway. Okay, they are adopted for the palm scanning for fare payments. So passengers, they don't need tickets or phone, and they just wave the hand and to board. So it's not only fast, but I have mentioned many times also it's very secure with all personal data encrypted. There's a digital trust in motion. So we even use this internally in our Tencent office in Shenzhen, Guangzhou, even though in Singapore, Malaysia office as well. So the palm scanning, they control canteens payments, office access, over 3,000 scans daily with 0 complaints. So it's fast and very popular amongst the employee and also the visitors. So it's a great proof that once people that experience the convenience, they will love it. So beyond payments and cases, like palm recognitions also can work for like public transport, airport boarding, conference room access, can see, the smart buildings and also the government's facility. So basically, anywhere you need a secure, the contactless identifications. So this technology, it fits perfectly. So when we talk about digital trust in modern governance, it's really about the combining the AI accuracy, the cloud security, and also the human consent. Palm recognition is a great example of how technology can make public service more inclusive, like efficiency, and also the trustworthy. So we want to build a digital trust. We don't just need a strong tech, but we need a thoughtful design that gives people control over their own identity. So this is how AI and cloud can reshape the governance, making the technology invisible, but trust visible. So thank you so much for having me today. If you'd like to know more about all Expo collaborations, please feel free to contact me. I'd love to connect, and hopefully next time in person in Armenia. Thank you. Спасибо большое. У нас есть вопрос, но не из зала, а из президиума. Прямо Дмитрий Дубынин, видимо, вдохновился. Не знаю, мне понравился. Выглядит удобно. Говорят, в холодных регионах можно опять же внедрять, да? То есть в России можно, в теории. На самом деле решение видел, оно очень интересное. Но когда мы это обсуждали, на тот момент было как?
цифровой ID очень развит в Китае, да, и вот фотография, если вот именно лицевой биометрия, она собирается в момент, когда цифровой ID регистрируется. Вот я бы хотел как раз задать вопрос представителю Tencent. Собирают ли они сейчас изображение ладошки в момент, когда регистрируют цифровой ID, вот, или они это делают иначе? Если делают иначе, то каким образом они удостоверяются, что именно то лицо, которое сейчас сдает эту ладошку, соответствует между собой? Вот, что это именно тот же человек? Очень интересный вопрос, Дмитрий, спасибо большое. Госпожа Шинисо, вы на связи с нами по-прежнему? Да, все, отлично, слышим вас. I'm so sorry because just now I didn't translate, so I'm not really understand on Russian. Sorry, if anyone can be translate for me? I can surely do that. I'm here to help. Surely. The question was whether. Oh, you're doing. Sir. Okay. Make sure that the hand and the face of the individual is like coinciding. You are collecting the handprint while identifying the person at your respective institutions. Or you do it otherwise? How you collect that prints? The wings. Actually, this is our technology. Thank you so much. So eventually, this is our technology. So this is on the wing side. We have actually two lights on the hardware. So the hardware we have implement our algorithm. So they have. So they have also implements on our infrared. So that's why the infrared light they can be actually detect the wind. So meaning that. Only the live person they're only able to detect for the wind. So a lot of people they told me said that okay, if let's say I want to cut the hand, so can I use it? So actually the answer is cannot. So it's meaning that throughout the infrared, so we collect all the wind. But it's not only for the wind as well, but we also collect the palm shape. No. So because everyone. I'm sorry. I think we mean how do you check the identity of this palm owner to this how to register? Individual, yes. Okay, so if in China, so because everyone have WeChat Pay, so we have a wallet, right? The WeChat Pay. So the WeChat Pay also is our ID. Okay, meaning they also include the passport, identity card as well. So we register the identity card link with my palm. So I need to register on the hardware kiosk. Okay, so after they collect all my palm, they're only able to connect with my WeChat Pay together. So this is how we collect the wind. But definitely we have two ways. We have two ways. So one is we collect on the kiosk side. One is actually we can use the phone. We can use the phone to record the handshake and the weight. And then after that, we just do one time for the verifications on the trustworthy. Thank you. Welcome. В общем, мне кажется, Finnoway следующий надо в Китае проводить, чтобы разобраться, как это работает, как это возможно экстраполировать на какие-то другие страны, но мессенджер Макс, очевидно, тут помощи нет. В чем скепсис был, Алла Станислав, Дмитрий? Сейчас про вопрос? Да. Ну, в чем, вот так вот переформулирую, какие вы видите сложности при реализации вот такой вот системы биометрической? Ну, банально, во-первых, фрод, да, то есть это, наверное, самое первое, что может возникнуть в данной ситуации, потому что, я не знаю, какая статистика, условно, может быть в Китае, да, относительно того, есть ли там фрод. Вот коллеги показывали презентацию о том, что там, по крайней мере, соответствие 100% по ладошке, да, не было ошибок, по крайней мере, да, вопрос. То, что ошибок при платеже нет, это прекрасно отражает технологию, но при этом не означает, что этой технологией пользуется валидно кто-то, да, то есть, что карточка к аккаунту условно не присоединился кто-то другой, да, то есть, представьте, у человека есть карта, даже если у него сдано лицо и по лицу он платит, но при этом ладошку кто-то сдал другой.
Вот, и пользуются этой картой по ладошке, да, то есть по-другому. Это же общая проблема для всех, для всего биоэквайринга. Это не только для биоэквайринга проблема, даже банально карту. У вас есть своя карта, которая оформлена на вас, вы дали ее другому человеку, ей пользуется другой человек. А если это, к примеру, человеку, у которого есть социальные льготы, то он, по сути, получает льготу за вас. Вот, что, ну, по сути, является фродом. Вот, поэтому здесь как раз и вопрос в том, а как сделать так, чтобы стопроцентно быть уверенным в том, что именно вот эта ладошка, которая сдана именно тем человеком, потому что лицо сдается при регистрации цифрового ID. Это в полиции происходит. То есть там гарантированно человек. Ну, то есть какая-то двойная идентификация. То есть, либо ладошку нужно сдавать там же, собственно говоря, в полиции. Да, конечно. Да. Дмитрий, но мы же не знаем, как все работает. Там не только этот платеж. Если есть очень много, на очень многих местах, очень многие базы взаимосвязанные, и в какой-то момент какая-то камера там снимает, и централизованно или не централизованно, можно это проверить через какие-то итерации. То есть не обязательно по маленьким платежам иметь обязательно быть уверенным, что это тот же человек, но через итерацию, когда вы входите куда-то и вы логинитесь лицом и платите рукой, все, там уже вы попали под эту двойную идентификацию, и система может прослеживать. И с использованием разных метадата и разных даты по разным сервисам, в принципе, можно это контролировать. Я согласен, что можно, безусловно. Здесь возникает только один момент. С учетом того, что технология, в принципе, непроста с точки зрения вот ее масштабирования, да, потому что не все доверяют, да, ну, кто-то боится даже откровенно, да, вот, пользоваться. А любая, ну, что называется, ситуация, которая возникнет с использованием такой технологии, она может повлечь, по сути, ее дискредитацию. Поэтому в этом как раз вопрос скорее. Это справедливо для любой технологии, совершенно верно. Аганес, я как раз хотела вас спросить, а как в Армении, какой взгляд вообще на биоэквайринг, в том числе, на биометрию? Насколько активно вы стремитесь это развивать? Какие вы здесь видите проблемы, вызовы и сопротивления со стороны общества? Есть или нет? Там маленькие некоторые кейсы есть, какой-то банк за углом в каком-то магазине попробовал это в реальности, но в реальной жизни масштабно это не происходит у нас. Вообще-то по логике, как мы подходим к цифровизации, я тут слушал и записи делал, что НРСС говорит и что Дмитрий говорит, как мы делаем наши сервисы. У вас и, наверное, в Китае тоже как-то сквозные сервисы, там все зашито. В нашем случае, то, что НРСС говорит, мы делаем эту инфраструктурную штуку идентификации, дальше реальный сектор должен сам по себе это внедрить, не внедрить, кто-то что-то внедряет или не внедряет. И очень много проволочек у нас по линии юрисдикции, в смысле это как персональные данные, куда прошли, система consent, как будет по-русски, согласие, да. Я помню, у вас была какая-то система согласия. И да, я не знаю, как там работает это, но в нашем случае это, я бы не сказал, что работает на таком уровне, что можно перейти на биометрические, на масштабном уровне платежи. Хотя есть разработки технические, все на месте, и алгоритмы, в принципе, скачать и сделать все можно. Просто вопрос юридический, вопрос инжиниринга, вопрос бюрократический. То есть в этом смысле у нас мы отстаем в этом. И последнюю, в случае биометрии, в случае идентификации, я думаю, не бывает один ответ на все вопросы. Есть разные ситуации, есть серьезные вещи, есть очень никчемные такие ситуации, когда не надо заморачиваться и клиента, и финансовых организаций грузить большими регуляциями. Спасибо большое. Ну, вопрос доверия к биометрии в России, он на самом деле тоже довольно остро стоит. И, кстати, нам вопросы на эту тему тоже приходят к нашей сессии. Большое спасибо, уже достаточно много вопросов пришло на нашей платформе. Обязательно постараемся все успеть задать. Ну и напоминаю о возможности
голосом, вот тоже живьем, задать вопрос любому из наших спикеров. Вам дадут микрофон, поднимайте руку, вам передадут микрофон, скоро уже до этой части мы тоже дойдем. Карен, с вами хотела бы тему идентификации, как раз цифровой идентификации и доверия продолжить. Вот компания MID как раз себя позиционирует как поставщик услуг идентификации и доверия, вот именно в такой формулировке. Целый ряд решений в Армении вы уже внедрили, недавно вот еще Mobile ID для пользователей eSIM запустили. Вот можно чуть подробнее о ваших самых актуальных таких проектах и трастовых услугах для финсектора попросить рассказать? И если у вас есть комментарий относительно, конечно, Palm Pay, то тоже приветствуем. Я смотрю, это самая сегодня такая спорная тема у нас. I'd like to first thank the organizers. Great pleasure to be here. And also to the audience. Good morning, Varadze. Maybe I'll take a step back and try to really tell what the trust services are. Because I feel like there is a slight confusion. I was reading the agenda yesterday. The Russian translation of digital trust services were trastовые услуги. So we are anything else but the trastовые услуги. And then we talked about the biometrics. No, we are not doing biometrics. So allow me to briefly explain maybe what we mean with the trust services, because this is a relatively new vocabulary, not only in Armenia, but worldwide as well. Right? Now, in the financial sector in particular, but overall, everywhere, trust matters, right? Identity, consent, and integrity are the foundation of those trusts. And in digital trust in particular, then finance, the digital version of the financing, right, need to provide the same legal and technical certainty as the paper-based consent. Now, how to implement that, how to make this as a standard practice, it's through trust services, trust service providers. Now, let's just briefly mention about the involvement of private sector. MID is the great example of involvement of private sector, but at scale. Why at scale? Because MID was founded by 10 banks and 3 teleco operators. And the key deliverables, key targets for the MID as an organization was exactly that, to deliver those trust services. Right? The classical definition of the trust services is it is a licensed organization, licensed and audited organizations that delivers digital trust services. There are few core components I would like to mention. One is verifying identities and issuing digital certificates. As you have seen from the previous presentation, China, although there are Palm and other biometric verifications, but at the core of it is indeed the digital certificate-based identity. Then the other pillar is enabling legally binding electronic signatures and electronic seals, providing timestamps and providing secure authentication and identification mechanisms. And last but not least, I suppose the most important one is to ensure the compliance of it, of all the above mentioned. So in that sense, probably the best way to think about the trust service provider is the digital equivalent of a notary, a registrar, and a compliance officer in one unit. So with the services generated by the trust services, it guarantees the identity, the consent, and the integrity of each transaction, both cryptographically and also legally. Now, as for MID, we are on a mission to build this critical infrastructure. We've been actively working since last year, mid of last year, and through the course of this year, we've made rather significant progress by introducing the mobile ID technology, the eSIM version of the mobile ID technology, by constantly growing the number of customers. We are now at 300,000 customers as per yesterday, and the numbers are growing.
First, because there is the adoption, there is the traction, but also we are diversifying the places where citizens could use those services, not only in public sector, but also in the private sector. Thank you. Спасибо. Спасибо вам большое. У нас уже времени не так много остается, но я все-таки постараюсь, чтобы в конце несколько вопросов мы успели принять из зала. Микаэла Маргаряна приглашаю на эту сцену. Микаэл к нам присоединился, генеральный директор Cube Invest. Здравствуйте, Микаэл. Я знаю, что Cube Invest к нашему форуму приготовил очень значимое событие. И буквально сегодня презентация случилась, да? Да, буквально сегодня презентация случилась. Давайте я маленькую презентацию подготовил, сделаю. Сегодня поговорим немного о бандовом рынке, облигационном рынке Армении. И у нас интересный проект. Буквально со вчерашнего дня мы начали новый выпуск облигаций «Далан Технопарк». Сейчас немножко расскажу об этом. Cube Invest – это армянская инвестиционная компания, которая была создана в 2017 году, уже более 8 лет на рынке, которая лицензирована и регистрирована Центральным банком Армении. Армянский бандовый рынок облигационный, если посмотреть правительственные государственные банды, этот объем рынка 2,7 триллиона армянских драм. Корпоративный рынок облигаций – это 650 миллиардов армянских драмов. Здесь 36 эмитентов существуют в корпоративном рынке облигационном. Большинство – это финансовые институты, банки, кредитные организации и так далее. Но сейчас очень сильно развиваются и выпуски private сектора, потому что государство, правительство в том числе, у них есть субсидированные программы, которые мотивируют эмитентов выйти на рынки капитала. Буквально прямо сейчас действует программа, льготная программа субсидирования со стороны правительства, когда эмитенты могут получить обратно до 3% от interest rate, да, но там есть максимумы, конечно, но в целом это до 3% и до 2% от всех костов, которые несет эмитент, называется это underwriting fee. Капитализация рынка это 460 миллиардов драмов корпоративного, как я уже отметил, есть 36 эмитентов корпоративного рынка и 212 траншев выпусков. Только в октябре было 14,5 почти миллиарда драм транзакций на вторичном рынке армянском, которая армянская фондовая биржа, которая из себя представляет 120% роста по сравнению в течение предыдущего года. Сейчас хотел бы презентовать выпуск облигаций «Далан Технопарк». Это беспрецедентный и первый в Армении, и, наверное, в регионе технологический бизнес-центр и очень амбициозный проект. Здесь вы можете видеть картинку, да, которая будет строиться. Сейчас можно сказать, что 80% каркаса уже готово. Там, где место присоединения двух отдельных зданий, уже это выстроено. И продолжаются работы, которые можно посетить и увидеть, которые очень качественно делаются. Это, естественно, это безусловно беспрецедентный проект в Армении. И выпуск про Далан, можно сказать, что они в регионе первый бизнес-центр технологический, у которого есть Лидибома сертификаты. Смысл этих сертификатов, это называется бизнес-центр А-класса, где есть все условия, которые нужны по международным стандартам для таких технологических компаний, как
например, Apple, Google, Amazon, Nvidia и так далее, чтобы они смогли базироваться здесь. Могу сказать, что у компаний такие амбиции, чтобы таких технологических гигантов в Армению пригласить и в Армению превратить так называемым хабом технологическим, в том числе и со стороны этих компаний. Общая площадь строительства 154 тысячи квадратных метров, из которого 34 тысячи будут рабочих мест, которые рассчитаны на 3000 человек. И конец строительства это будет конец 2026 года. О облигациях, которые Далам выпускает и Куб Инвест будет андеррайтером этих облигаций, мы начали со вчерашнего дня. Это 36-месячные облигации под рамовым облигациям 13,5% купон, который будет выплачиваться semi-annually. И по долларовым облигациям купон будет 8,75%. Попрошу всех подойти к нашему павильону. Если будут больше вопросов, мы с удовольствием, мои коллеги тоже ответят на вопросы. Спасибо. Михаил, спасибо вам большое, что поздравляю вас с первым выпуском такого рода облигаций. Удачи вашему проекту. Аганес, попрошу вас резюмировать, наверное, всю эту нашу сессию. И, если можно, давайте начнем сразу с вопроса, который для вас из зала пришел. Звучит он так. Как вдохновлять, да, поддерживать внедрение инноваций в стране и как убеждать общественность использовать инновации, которые внедряются со стороны государства? Спасибо. Вообще я тут думал, много заметок сделал, и слушая, что Алла говорит, и что коллега из Китая, из Tencent представила, у нас огромная проблема с масштабом, это мы знаем. Это маленькая страна, там 20 миллионов, там какой-то эксперимент сделали на людей, а у нас чуть меньше 20 сейчас миллионов. И вот это размер, это проблема. У тебя должна быть и технологическая, и финансовая конкуренция, чтобы компании разные были, и у них должен быть какой-то скейл. Без этого там ничего не окупается, очень сложно, инфраструктура дорожает, кибербезопасность, специалисты, все дорого. В этом смысле вот эта золотая середина очень трудно найти. Насчет внедрения технологических новшеств и в сервисах, как можно, Михайлович, как вы перевели, вдохновлять? Наверное, самое лучшее вдохновление это то, что если кто-то не будет пользоваться, не будет фамильярным этими сервисами, не будет в нем, через какое-то очень короткое время может у него быть сложности покупать, скажем, хлеб в магазине. Потому что Китай это такой пример, конечно, он идет немножко быстрее планеты всей. Но там мы должны оказаться. Конечно, есть вопрос доверия. Надо доверять тем компаниям, которые... Никто не отменял бренд, никто не отменял репутацию компании. Со стороны государства я могу сказать, что внутри, в наших кулуарах, в наших коридорах, там очень строго следят за безопасность, юридические моменты, данные людей, там нет никаких серых, ничего, там главная цель это хорошие услуги. И вот излишнее, это сомнительно, что мои данные куда-то... Естественно, есть протоколы, есть стандарты, которые надо соблюдать, и то, что НСС занимается, это очень важно, чтобы мы... Вот так мы работаем, вот эти данные тут находятся, так шифрованные. Это для гиков, для умных людей надо, чтобы зайти. А вообще для всех обывателей, я сам обыватель в каком-то смысле, в каком-то сервисе. Просто надо постепенно... попробовать, во-первых,
просто попробовать, если я пробую на маленькие транзакции, это мне не убивает. Хотя вот эти фроды всякие, которые с нами произошли, происходят, мы гонимся за этим, это очень важно. И рыночная ситуация, чем хороша, компании, которые немножко перегнули палку и баланс потеряли, у них оказались проблемы. И они решают эти проблемы. Мы видим, что финансовые организации, которые немножко не туда шли, быстрее шли, неаккуратно шли, они получили вот негативную огласку, и они корректируют свои подходы. Спасибо большое. Нарцисс, кстати, вдогонку, для вас тоже вопрос про безопасность. Он из зала пришел, ну, Аганес сейчас примерно про то же говорил. Спрашивает наш делегат, а как политика открытых данных может обеспечить безопасность персональных данных? Вот вы что отвечаете на это обычно? There is a major kind of shift in the paradigm. We will have a new law on the public information, how to use public information, transfer and collect, which sets a new standard. It says data is the ownership, belongs to the individuals, to the citizens themselves. And we provide infrastructure, and the law defines the principles of this infrastructure, that I control my data in the internet environment. Identity is number one. Any personal data should be available with my identity, which is also an enabler. It's not only a control, but also enabler. If I want to buy a tourism package, for example, and I need my social data or health data available at that point in the business, if I'm appropriately identified with a qualified kind of identity or signature, these data should be available to me for the service, given that the cybersecurity and other conditions are met by the service provider, the tourism agency, for example. That's number one. Number two, my data will be the only service. You started at some point, what is the difference between Gosuslugi and Hartak, which is another marketplace for government and non-government services. Instead of this personal cabinet, personal cabinet, we will have my data concept, which means me as an individual will be a member of X-Road, which is a secure, encrypted kind of exchange of data, like the interoperability platform, and any data acquired about me, the logs will be directly available to me. In a way, I'm driving on the highway and the road police, basically check my plate, I'll instantly know about this myself. I know that the police was interested, and this is the most important way of getting control over my data. Not all the individuals, given the experience of other countries, would go and check whether their data is appropriately controlled, used or not, but because it's open and available to the professional world, even at the code level, they'll be able to basically explain whether my data is appropriately, securely used in the data system or not. The other important feature is that basically I can restrict some of the data from the Hartak AM, from this my data, for example, my healthcare data. If I don't want to make this data available to certain healthcare providers, I would be able to do that. In a way, if the trust is the highest level, I'll enable. If not, I'll control my data, and I'll make this data available only when I'm present in the hospital with the doctor, and I want this doctor to see my data, for example. Those controls are critical, therefore, basically will help all the individuals to be the owner of their data. But if I give the concept of my data, that's my decision, I allow my data to be utilized. In that context, I'll also reflect on the biometrics. By no means, biometrics should be allowed to be collected in one or two different places. They should be controlled centrally
by the Interior Ministry wherever we give our first kind of biometric and onboarding, and that biometric should be provided on a very restrictive basis because it's dangerous. And they use AI. The same AI could be hacked, and if this AI is hacked and trained in a different way, the entire nation will be controlled by another one. And we are also talking about a different level of espionage at country levels, which is not kind of countries are not immune from that. Therefore, having some control over remote identification is really critical and important, and for a smaller nation, for sure. People will give themselves, that's not an issue. People individually put their kind of lapse or face, etc. for Google and others, but that's their choice, basically. At the central or regulatory level, we shouldn't allow that to happen, because then we take the responsibility or a shared responsibility to protect, which is almost impossible. Спасибо вам большое. Я думаю, что эта сессия только начало, конечно, большого диалога. 2 дня еще будет идти форум Finnoway Армения о роли, о рисках и о возможностях искусственного интеллекта, в том числе, конечно, много здесь будем говорить. Следите, пожалуйста, за актуальной программой в приложении форума, надеюсь, все уже его скачали. Сейчас я хочу поблагодарить всех гостей нашей сессии, конечно, всех спикеров нашей сессии. Форум продолжается, и сейчас еще, кстати, организаторы вручат дипломы всем спикерам нашей первой открывающей Давайте сессии Finnoway Армении. Спасибо большое всем.
Да. А потом про форум, что он дает, какие новые возможности. Спасибо, спасибо. Я именно об этом и хотел сказать. Коллеги, так, секундочку, для вас нужна тишина. Я могу хоть при грохоте двигателя все рассказывать. Начинаем? Начали. Коллеги, мы очень рады, прежде всего, тому, что мы стартанули в регионе Кавказа именно с Армении. В этом отношении, несмотря на то, что, да, я представлюсь, меня зовут Гризов Александр Иванович, я являюсь генеральным директором компании Recon International, владельцем торговой марки Plus. И я думаю, что вполне заслуженно, что со мной вместе находится наш директор по спецпроектам и так далее. Константин сам правильно назовет свою должность. Константин, можешь? Да, меня зовут директор по развитию бизнеса Plus Group. Да. Константин не работает у меня с сыном. Так получилось, что в период, когда СССР заканчивал свое существование, детям 10-летним было особо делать нечего. И он в 1991 году, когда в России стартовала первая программа реализации карточки виза, он проводил по полдня у меня в офисе. Результат. Через полгода, через год не только он знал всех руководителей ключевых офисов глобальных компаний IT, которые помогали нам реализовывать проект эмиссии карточки виза, но что самое главное, эти люди знали его. И когда он завершил свой период, когда он получил высшее образование, он оказался просто на расхват в том плане, что с детских ногтей он впитал всю информацию о карточном бизнесе. Второе. Почему мы здесь? Опять же, мы об этом думали. Мы впервые вышли за пределы России и создали дочернюю компанию в Узбекистане. И я думаю, что это был абсолютно правильный ход еще в 2019 году. В первую очередь мы развили свою деятельность в странах Центральной Азии. И сейчас мы помогаем всем основным 4 ведущим странам: Узбекистану, Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану реализовывать проекты цифровизации, продвижения финтеха, искусственного интеллекта и других составляющих, которые позволяют резко стартануть вперед в плане развития государственных сервисов, банковского сервиса и технологических решений в этих странах. Почему мы здесь, еще раз повторю? Потому что Константин, когда присутствовал в прошлом году в Сочи на финтехе, он встретился, нам повезло в очередной раз, с первым лицом вашего Центрального банка, и они договорились о том, что Центральный банк заинтересован в том, чтобы мы не замыкались только в регионе Центральной Азии, а пришли сюда, в славную Армению. Мы сделали максимум для этого, начиная от тех же стратегических составлений, направлений наших сессий и дискуссий, вплоть до того, что мы ушли от всех предыдущих цветовых гамм. И то, что вы видите, то, что мы ушли в красные цвета, это связано именно с тем, что мы пришли в вашу страну. Что еще вам рассказать? Почему мы такие умные? Могу сказать вам честно, мы занимаемся этим бизнесом с 5 августа 1991 года и не собираемся его оставлять. Ничем другим
и никто не попросит, не уговорит, не купит нас, чтобы мы ушли в другие направления. Нас вполне устраивает то, чем мы занимаемся. Мы обладаем уникальными компетенциями, потому что, слава богу, все составляющие посттерминалы, банкоматы, микропроцессорные карты, финтех, искусственный интеллект. Это все произошло в тот период, когда мы активно занимались этим бизнесом. Ну а теперь я думаю, что надо дать слово Константину, потому что в его руках и в его голове есть цифры, которые говорят о том, насколько успешен данный форум. Константин, пожалуйста. Хорошо, как скажете, господа, как скажете. Ну, уже там данные давал я уже. Да, что-то еще нужно? Коллеги, я, поскольку человек достаточно возрастной, мне, слава богу, 22 октября прошлого, совсем в прошлом месяце исполнилось 75 лет, но я прекрасно помню историю Армении. У вас всегда были замечательные математики. У вас была очень сильная математическая школа. Поэтому, когда мы выбирали ту страну, в которой мы придем и будем привносить наши идеи, мы понимали, что именно земля Армении, в том числе и интеллектуальная база, они воспримут очень правильно те идеи, которые мы несем. Именно поэтому мы не пошли ни в одну из других стран. Пусть они не обижаются. Спасибо вам. Извините, что такой шум. Да. А еще чья-то петелька, ребят.
Девочки, девочки. Еще шаг. Представьте сначала, пожалуйста. Я Елена Титенкова, старший вице-президент, директор департамента управления сетью Альфа-банка Россия. Вы сегодня в Армении. От этого форума что ожидаете? С чем переехали? В пластфорумах участвую постоянно. Очень давно знакома с нашими коллегами, которые только что выступали, Гризов, Константин. Пластфорум – это всегда очень интересная площадка, которая собирает там самые передовые технологии. И у меня очень много приезжают сюда друзей. Фактически это такая площадка для общения, для творчества. Сегодня приехали с новыми инновационными решениями. Я занимаюсь проектами фиджитал-офисов. Это смесь цифрового и физического. Мы решили, что несмотря на то, что развивается диджитал-технологии и мобильное пространство очень хорошо развито, тем не менее людям нужны физические офисы. И мы продолжаем развиваться в этом направлении. А сегодня еще хотим поговорить про наше будущее поколение, про молодых ребят, которые приходят к нам работать и которые с удовольствием банки обслуживаются. А то, что форум в этот раз в Армении? Мне очень приятно быть в Армении. Я далеко уже не первый раз. Фактически, наверное, раз 10 уже была в Армении, но в последнее время долго не приезжала. Поэтому площадка интересная, площадка новая, инновационная. Приехали представители более 30 стран, что тоже достаточно интересно. Все, спасибо. Спасибо. Благодарим вас.